with keyword statement. طبعا is used like a try and catch or try except blocks, which is a control execution طبعا structure. الآن هون إيش بصير عندنا لما نعمل هاي وهاي بنشيلها with X as an object, keyword X طبعا هاي the name of the class هون عندنا على class. الكلاس لازم يكون فيها at least على الأقل هذول two methods, otherwise will not work. So if في حالة إعلان هاي الأوبجكت اللي هون object X خلينا نسميه، في حالة إعلان object X بده يروح على enter، بنفذ البادي، برجع للبادي للwith statement، بعدين بعد ما يخلص بروح على البادي للإكزيت. إذا في أخطاء it will be raised، بس بنحط أي كود بدنا هون وأي كود بدنا هون، وبعدين بنتهي بروح على ال next statement. هاي عملية خطوات الإكسكيوشن هون. بنروح نعمل run compiler run module، راح على enter، طبع الفاريبل، هسه رجع على with body، بعدين رجع على in exit يعني رجع على exit function body، وبعدين طبع التو هسه لحد الآن هو في ال exit body، وبعدين راح على next statement. طبعا الاكس هون معرفة as a data member، ما نقدرش نحط هون أي إشي لأنه إذا حطينا راح get errors، فبدنا تستخدم الديفولت كونستراكتور. المفروض إنه نحط الديفولت كونستراكتور. أوكي، كونستراكتور اللي هو end، بنرجع هاي عشان البادي indented، حطينا هون 1، هل هو بيروح على هاي؟ احتمال لا، or module راح. اوكي، فهسه نفذ نفس الاشي، بس لنفرض انه نحطها 5، نحطها 5، فبروح على شوف اذا بطبع 5، هاي طبع 5 بعدين طبع 6. اوكي، technically نكتب اي كود هون، نكتب functions نستدعيهم، بس كيف نستدعيهم بالاوبجكت اكس من هون ولا من مكان اخر؟ فلا نفرض انه عندنا هاي الميثود، عملنا هاي الميثود get او الاتريبيوت get، بدنا نستدعيه من هون object x اللي هو اعلناه هون، راح يزبط احتمال لا، ونجرب. unindented، وين unindented؟ فين unindented body؟ def get، نجيبها لفوق، جرب، لسه بنحطها هنا، هاي
رجعها ورا شوية. Okay. هسه شو error message non-type object has no attribute get. So الobject اللي هون ما بقدر استدعي methods. نقدر نعمل object برا ثاني بهاي الاسلوب. xxx I mean object x equal xxx راح أعطي لها 9 بعدين xxx print x obx dot get. نستدعيها بهذا الأسلوب. Oops. Self is not defined. Line 9. نروح على line 9. نروح على option show line numbers 9. هاي self وهاي اللي not defined. self oops الماوس self وبعدين نعمل run module. هي طبعا 9 لا يعني استدعيناها بالاوبجكت هاي طب زي الطريقة الثانية. اوكي طيب لنفرض انه بنقسم على 0 بانتر هون بنشوف كيف يصير خطأ. هون أعطانا عليها خطأ division by 0 بس شو عملت هاي؟ لازم هاي executes instead. المفروض but we have to have these two methods. The rest is extra. Okay شكرا. طبعا for the file مثلا آخر إشي هون نقدر they have with open أضافوها فيما بعد مثلا اسم الفايل with text.txt as f file object f dot write 1 should do the closing and the opening immediately. شوف شو reading modes هون بنحطها string وهون هنا فاصلة ونحط W or read write append A mode run. oops بدنا نقطتين نعرفهم body run. okay بدنا نشيل divide by 0 هاي بعد شوي نعرف race keyword. okay A is not defined. هاي not mode. oops not here mode مش متذكر 100% equal A
بجوز نسينا هاي string. اوكي next statement. طب خلينا نقرا من الفايل. هنحط كمان f write to نفس الاشي نستخدم هذولا، ما في داعي نستخدم close. هاي هون اوكي اوبس هاي بتطلع لهون، وبنحط هون read r وهون read، بنحط هون line 1 إذا بدنا بدل ما read all line 1، نحط line 2 وهون نحط read line 1. هشوف بديش أقلبهم نقرا line by line المفروض. and enter 5 with the key body and exit 6 next statement 9. وين الexecution هناك؟ نغير الobject fx x x وهي المفروض تكون read هون. ما كتبش. اوكي ما كتب لانه ما عملت برنت، بس هسه بشوف يقرا 2 وبعدين 1 كتب كثير run module اي 1 on اي اي. شو يعني لاين باي لاين؟ عمودي؟ يعني بقرا سطرين. هنشوف قديش هاي فيها كيورد. 1 2 3 ونحط هون 3 هون 3. هاي قرا 1 بس التو ما كملها. اوكي وليش التو ما كملها؟ هنحط 9. شوف بقرا column by column. اوكي هسه اعمل 1 بعدين 2 بعدين 1. اوكي هسه بدنا نعرف شو لاين باي لاين. اذا هي لاين باي هيك ولا لاين افقي ولا لاين عمودي. شكرا.